What's up gang? So aku nak minta maaf sebab patutnya video tahun lepas punya, tapi aku drag ke tahun ni. Yelah sebab apa? Sebab busy kan, busy exam semua tu. So tunggu apa lagi guys, let's go unbox this thing. Yes. Weh dah, nice. Nah, belanja. Okay, so this is the newest iPad 8th generation. So let's go check it out. For the specs, we got A12 Bionic chip. Okay, let's unbox this thing. So what we got for this newest iPad is we got 10.2 Retina display, and we also got the iconic Touch ID. Ia agak susah sikit nak buka. And we also got 3GB RAM built in. So this is so responsive, smooth, and you can stream video or online class with no problem. As you can see guys, this is my name engraved on this iPad. If you guys love it, you can custom it too. Wow! I feel good. And for the storage is, we got 128GB storage. This is so recommended. So this is manual book, but yeah, kita memang takkan tengok benda ni. And this is the sticker, and we got the adapter, lightning to USB-C, and this is the power brick, 20 watt. Yes, so let's turn it on. So kita kena set up dulu, isi Apple ID and everything, your language, dan fingerprint. So this is an Apple Pencil. Dan ini adalah first time aku beli pen yang sangat mahal, yang berharga RM400. So korang boleh tengok kat sini, dia punya charger dia dekat iPad. So let's open it. This is designed by Apple in California. So dia ada adapter dia dan pencil tip untuk extra kalau rosak ke. So adapter dia korang boleh charge if you don't want to charge at iPad. So yeah, that's feel so good. So yang ni adalah tempat charger dia, so korang boleh charge dekat iPad.
dan dia adalah magnetic. So yeah, so itu saja. Okay. Ini adalah iPad cover, magnetic, and ia boleh auto turn on. Dan ini pula adalah iPad cover yang transparent. Ni apa pula? Korang nak tahu ke? Jom kita saksikan. So this is RGB keyboard. So ini adalah adapter untuk charge keyboard tu. Mantap. Yeah, so nice this bubble wrap. I can wait this moment. So yang tu untuk turn on dia. So you can see we can switch the color. You can choose what color you want. Dia boleh tukar-tukar color. Dan dia punya typing pun sedap kalau korang rasa. So ini cara untuk Bluetooth keyboard tu. Dia ada trackpad lagi, so memang sangat berbaloi kalau beli. Lagi murah daripada Apple. Dia punya cursor dia memang sangat responsif. So yang specialnya, dia ada backlit keyboard. So korang boleh work at night dan tempat gelap. So korang dah tak ada masalah benda tu. As you can see, dia punya responsif memang sangat terbaik, sangat mantap. So that's all from me. Thank you guys for watching. See you in the next video. That's all from me guys. Don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next video.